این صابون چجوری از تکونمون در میاد بیرون؟ صابون تکونم گیر کرده. صابون تکونم گیر کرده. میگم صابون تکونم گیر کرده. آقا این صابون یکی از تکون ما بکشه بیرون. بدم میاد این سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ رزیوس هستم. امروز اومدیم با یه بازی سرطان. سم نیست، سرطان. Genital Jousting. این بازی راجب دودوله. دودول. صحبتی نمی کنم راجبش، بریم ببینیم چی به چیه. اگه خوبه پارتای بعدشو بذاریم، اگه خوب نیست همینجا شیفت دیلیتش کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب، یادتون نره. Let's go. جون مادرت فقط آبرومون رو What the fuck? اوکی از زیرش آب میاد. کدوم پدر سوخته این گیمو طراحی کرده؟ یه تیکه گو همون پایین ریخته. آقا اول یه اسم واسه انتخاب کنیم. نمیشه اسمش رو صدا کرد، ریپورتمون میکنن. من این چیکار کنم این آخه؟ باید ضربه بزنیم به سیب رو درخت. بایست به تابونه. Press space to pull them back. دندقه هم میری. سیبو بخور. سیبم میخوره. من فکر فقط یه کار بیشتر نداره، 2 تا کار. این چرا دندقه میره؟ سیبو چجوری باید میل کنم عزیزم؟ این سیب نمیخوره اصلا. میشه بخوری اینو؟ کارلوس تو توپ. رادیاتش خرابه، باد میده. چی میگوزی؟ بابا اینو چجوری میشه بخوری الان؟ حتی هم بخورمش بس. حالا یارم بیا. اینو باید بخورم. این سیبه افتاده. دندقه بیا. بیا 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 با بزنی صدا. نه گلگیرتو بیا عقب. بیا عقب. بیا عقب. بیا عقب. بیا بیا بابا یابو. نه وایسا، این سیبو میشه بخوری؟ It's another apple. اوکی. کاش سیب افتاد. Press space to pull. خب درست شد. Go to the sandbox. اوکی. کارلوس چه غلطی باید بکنی کارلوس؟ هیچکی دوستت نداره؟ فقط همه دوستت.
چرک. بابا حروم زد. این چه کابوسیه، این چه سمیه. John woke to the shrill cry of his alarm clock and lay there, rigid, بنده خدا جان. his usual morning condition. But there was another reason John couldn't get out of bed. It was the weight. A weight that had nothing to do with his muscles or fat or sweaty blankets. John was weighed down by a piece of paper. The invitation to his high school reunion. From across the years, the words he'd heard in the schoolyard were still clear. You're a loser. No one will ever love you. میدونم. دستمال کاغذیا بود. خبر میدهد از سر درون. از کارلوس. کارلوس اینو خفه کن. دست در نه. اینجا میگوزه. کارلوس مگه میگوزه؟ John needed to shower and wash off the sweaty stink of desperate به sadness. دوش نیاز داره. اوکی برو زیر دوش. آبو بو. بابا اونو ول کن. خودتو بشور گو. اینو بردار. بذار اینجا. بذار اینجا آفرین. حالا دند عقب بیا. مسواکو چجوری بزنم حالا؟ کم توف گو. بس اول من خودم رو تمیز. مسواک رفتی کونم. Such a nice game. حالا همینو دند عقب بیا. They say cleanliness is next to godliness, but at that moment cleanliness was next to his prostate. چقدر این بازی چرکه. این لیفم بکن تو. جا نداره دیگه. اونو بندو توف کن بیرون. توف کن. آقا یه چی تو کونم گیر کرد. این صابون چجوری از تو کونمون در میاد بیرون؟ صابون تو کونم گیر کرده. صابون تو کونم گیر کرده. میگم صابون تو کونم گیر کرده. آقا این صابون رو یکی از تو کون ما بکشه بیرون. بدم میاد این بس این صابون رو فقط یکی بکشه بیرون. دمت کرد. خب بس دیگه بریم دیگه. الان تمیز شد. لباس هم میپوشه. نه بایسته. آها بپوش. لباس مثل که تو کونمون نمیره. بکنم خودم باید این بری بریم. بله لباس هم پوشیدیم. آماده رفتم به سر کار. کار چیه؟ فقط اینو میخوام. کار چیه؟ John had 3 months until the reunion to turn his life around. First, he needed to clean up. کلین دیش ظرفا رو بشوریم. یه گوی دیگه هم باید بخوریم رو برم. سوکس کلین دیشز. ظرفای چرک دیناست. The only reason he'd ordered so much takeout was because Angel, the delivery peen, made John feel butterflies in his testicles. چقدر این بازی سمه. الان من ظرف کو ظرف هستن. John called it his style, همه جا دستمال but it was کاغذی basically for games. مچاله شده ریخته. Mostly porn.
کارلوس بابا این چیه این؟ نمک نمیخوام. دندقه بیا خیلی بد میره تو، واقعا بد میره تو. دیشز کو اینجا ظرفی نمی آنا اینو ببین. خب مثل که بالاخره باید با سر بریم. کجا باید بشورم اون وقت؟ اینو بردا خیلی گاوی. آشپزخونه نداره اصلا اینجا. من چجوری ظرف رو پاک کنم؟ دندقه بیا مثل ماری که میخزه. John's head was on fire. He seemed surprised. کلم He سوخت. shouldn't have been. برو بالا. این چیه؟ این الان اصلا این منظور از کلین دیشیز اینه که کلا نابودش کرد. John suddenly realized the time. Distracted by his new drive to improve his life, he had become late. راننده هم He داریم. needed to hurry or he'd miss the bus to work. خب برو دیگه. خب بریم به سمت کار. John had left اتوبوس his باید apartment بگیریم. late, but if he caught the express bus, he might make بکش it to کنار work on بکش time. کنار. John didn't really like his job, but it had two بابا بیم qualities in its favor. One, he could pay his rent, and two, Barbara. اتوبوس Currently میاد مگه John's اصلا؟ top candidate for his reunion date. به خصاصت جا خب من گرفتم. آقا اتوبوس گرفتم. البته به اتوبوس شباهت نداره ولی خب حل. نرو نه پیاده برو تا سر کار دیگه. حالا فقط دلم خواهم اینم کارت چیه تو. John noticed a moderately attractive peen waiting at the stop. Hello. He was tempted to talk to her. جواب نمیده. هلو. اتوبوس اومد بریم تو. میخوام نیای. The office hummed with cold fluorescent lighting. خب ما The اومدیم سر air was کار. cold and stale, lifeless. How long had John worked here? Long enough to deserve better. داره چی گویی میخوره؟ باید این چرا تنگ میشه؟ نگاه موس کار نمیکنه. این سوراخچونه طرف مقابل نگاه. من وقتی میرم اوی یکی از آقا میشه بری کنار ما ردشیم با اون ریدم تو کونه. بی برو ببین ها اینجا مشاجره دارن. John was late, but he felt daring. He could sneak into the office through the archives, or he could stroll through the front entrance with enough confidence to bluff his boss. Predictably, he chose the direct route. کارگردان این بازی من دارم با توی صحبت ریزی انجام. John was nearly trampled by the morning coffee rush. Everyone
else was hard at work, grinding away. فقط عینک John might چشمون. actually get away with this. فقط یا ابوالفضل اومد سراغم. The boss. He honed in رئیس. on John, deluging him with spit and buzzwords. معلومه چقدر عصبانیه. The boss ran out of synonyms for John's failings and شستمون gave بسه. him an ultimatum. شسته شدم Barbara با would عینک. definitely not be interested in dating John if he was unemployed. He had to get to the quality assurance department. باش هیچ فکر کنم دکممون رو زدم. There might be a faulty dildo just waiting to cost the company millions in lawsuits. John would have to test them all. دیلدو. چقدر این بازی سرطان، اصلا سرطان سم چی؟ من اینو باید بکنم تو کونم حالا؟ Every atom of John's rectum began to vibrate with the frequencies of pure pleasure. His orifice was a paradise. This vibrator would end all wars. It was good. من 50 بار باید That one was good too. The prostate pounder X900 series, این the خیلی هاره. most advanced vibrator on the market. Sweet mother of no, John, that's too much pleasure for one anus to handle. What? برات What? John's butt hurt, but his کونم heart was تصمیم تانک proud. پاره کرد. If that vibe had gotten out into the world, it could have injured a customer as badly as it had ravaged his anus. بابا حروم زاده تو چرا The بل boss نمی کنی ما رو؟ arrived and congratulated John on taking one for the team حالا and تبریک jumping on a میگه. hand grenade, or in this case, putting it up his butt. فقط درگیر کرواتت هم John was سرهنگ. having trouble following the conversation because he was quite high on suppository painkillers. And then the boss said it. Promotion. Finally, the company was recognizing John's hard work and ignoring his minor faults like lack of talent, constant lateness, and flatulence. بهمون تشویقی داد فکر کنم. John's new office smelled like چسب polished زخم wood در and کونمون رو دریا. success. John's success. Sam dropped by. چسب زخم. He'd heard John had been hurt. John said he was fine. He wasn't a softie to complain about a mildly ruptured rectum. Besides, he had a promotion to celebrate. John had met Sam in college during a sports ball game. He'd given him some stiff competition. فوتبال هم بازی میکنم. خدا این بازی چرا انقدر سرطان؟ Not stiff enough. They'd started at Bobo flesh woman. core product testing together. Nothing built Dildo a name. friendship like a long day of dildo mounting. آقا مگه من ماشین دیلدوست؟ Yes, John had known
Sam for a while. بیا تام بزن. But John couldn't hang out with Sam. He had a reunion to prepare for. He was going out with Barbara tonight. He just این had to روبرویی ask چرا her. اینجوریه؟ این روبرویی چرا اینجوریه؟ ها نشده قیچی خطرش نکرد. ای بابا این چسب زخمی که در کونه بردار. Everyone was quiet, listening to the presentation. A good من moment چجوری for John نشستم؟ to ask Barbara out. داداش عزیزم یه بور تکونه. Barbara agreed. Well, she nodded. موافقت کرد. Things were really going John's way. فقط رئیس این قضیه. John tried to act as تو چه suave نمیتونی as مثل آدم possible بشینی؟ and listen to طرفمونو Barbara بردی. talk business. He didn't want to blow his chances at long-term love and short-term sex. Barbara آقا began to قضیه talk دیگه about داره جدی monthly میشه. feedback figures and John started to zone out, imagining him and Barbara at the reunion. A اون power رونو باید couple. بکنم. She would make his classmates sick with envy. If he could get her to tone down the boring chatter. John's balls were gripped by certainty. Barbara was the perfect date for the reunion. میگه مهارتاتو نشون John بده thought پشت he would بار. impress Barbara by going behind the bar and showing the bartender a thing or two. Despite Barbara's protests that it was unnecessary, John knew that a true gentleman should follow her home. He was این excited. زن بود. There was still 3 months until the reunion, and he'd already landed his perfect date. ما All الان he مثلا had سر to قرار do بودیم. was seal the deal. رسیدی عزیزم. فقط من تا دیگه Barbara زن thanked John for نیدم. the شمول evening زن and نیدم. politely did not invite him inside for coffee or sex, even though John had dropped some pretty obvious یه hints لحظه into گل داخل both, خونه اون or گله یا just کرمه. sex. The door Tarbas. slammed on John's hopes. He didn't understand. He'd laughed at all Barbara's pie chart jokes. He'd listened to her boring stories. ریدیم. The blank eyes of the lawn flamingos were witnesses to John's shame. چه ریدیم توش. John قرارمون began the شاشیده lonely شد توش. walk home, thoughts tumbling like shoes in a dryer. He had done everything wrong. Barbara had led him on just to humiliate him. John احساس felt پوچی empty. میکنیم. How could he get love? He felt like he was missing something, some key to attracting sex. یه چیزی گم But شده. John was shooting blanks. What did Peens want? ریدم تو شکست عشقی. Then it hit John out of nowhere. Stuff. He had the success. He just needed to show it off. But where was John going to get all the stuff he wanted? John needed a sign. یه علامت به من بده خدا. A What new the day, f... a new John. He waited outside his local buttload store for it to open, eager to spend his promotion bonus on نه stuff. هر ثانیه The گیم یه best way to سم. impress women. فقط فلوت زدن اون. فلوت میگن چی میگن به اون؟ نمیدونم یادم نه. باز شد برو تو. این کیه؟ این اینجوریه؟ آقا من رد Suddenly it نمیشم. occurred to John that he was going to make a lot of choices. And every one of those choices would tell the world who he was. چرا Did به he توف want میکنن رو من؟ cheese or sausage? آقا من رد نمیشم اینجا. چاقم رد نمیشم. یقا من الان یکی باید انتخاب کنم.
منطقه من باید کنم تغذیه کنم مثل برتی کنم Delicious. delicious. بله خب برو. What would a date think when they sat in John's home? کرواتو ببین. Or style? بی‌نظیر بود، واقعا بی‌نظیر بود. من خیلی خندیدم. تا حالا هیچ بازی نتونسته منو اینقدر بخندونه. اگه پارتای بعدی این بازی رو میخواین حتما تو نظرات برام بنویسین، لایک. یادتون نره تا ویدیوهای دیگه میبینمت. See you.